made up of basaltic rocks, and it's mostly plain, and it's very deep to explore it. So, question 2. Do you know about continental shelf? Why it is so called? Understand what the continental shelf का नाम है नहीं पता It is the extended margin of each continent. Okay. So, it हमारा वाला continent. तो क्या मैं बुझे बुझे पीछे ये? it हमके एक ऑप्शन जो start है ये continental shelf. Okay. So, continental shelf का कितने area cover करते हैं? It varies from ocean to ocean. For example, the continental shelf of Arctic Ocean is larger in comparison to Indian Ocean. Arctic Ocean में कोई area है world famous, largest in the world, Siberian Ocean. Okay, तो फिर हम कहाँ पर depend करेंगे? Continental shelf पे mean sea level पे. It depends on mean sea level. Okay. In case of Indian Ocean, if we will decide what will be the continental shelf, then it depends upon the mean sea level. Okay, Himalayan to Southwest Ocean. तो देखते हैं gradient क्या है? तो continental shelf drop gradient क्या है? कितना होगा? Continent to continental shelf कितने gradient होगा? 1 degree or less than 1 degree. Okay, or below 1 degree. So, माने कौन है इधर? इधर क्या होगा? Continental frost. इधर क्या? तो इधर वाला continental shelf देना इसमें कौन? Continental slope. And then deep sea plain. तो ये कौन बार आने कौन? हमें जब मेरे environment discussion करूँगा, सेट तो मेरे एक रूम portion में भी कवर करूँगा. Okay? तो continental shelf and slope इधर कौन difference है? Continental shelf उसे cover करा, continent को लागी की किचले area cover करा, and then एक point इधर आसिया, फिर हम steep slope. it is start होने को plus की होने की करना तो ये को हम बोलते हैं continental slope जहाँ भी ये हैरी रिवर it varies from 200 to 3000 meter okay and continental shelf जो भी रहती end होला continental shelf ends at the point and which is known as the shelf break okay then continental slope रे कौन था हमर continental shelf रे जहाँ सब जहाँ जो riverine flow ला land runoff ला तो देखो ऐसे sediment गुड़ा को इन्हीं deposit हो तो deposit के लिए कहाँ पे depend होती है वो area रे कितने sediment कितने से flow होला तो कहाँ पे depend होती है तारा shallowness तो continental shelf is the shallowest part of the ocean in comparison to other okay continental slope and deep sea plain जो भी देखो तारा एक हमसे सबसे तो shallowest part okay तो ये का continental cross बोली क्या है ये तो continent रो जहाँ भी sediment riverine सब अच्छी के एक बार देखा है एक बार तो तभी तारा फ्लो है एक हमारा सिर्फ continental values तो सही क्वेश्चन नंबर का बोलते continental cross and other question है oceanic cross okay तो अब मैं देखिए continental slope
It is the pelagic environment and benthic environment. Pelagic means the ocean water itself is the pelagic environment, where the floaters and swimmers they play out their lives and they play in the complex food web. Okay, but in case of benthic environment, that means the sea floor or the bottom, and where there are also animals and algae, but they do not float or swim. Okay, they only live their life. Okay, so we will discuss one by one. First the pelagic and then the benthic environment. So the pelagic environment is again divided into, you can see here, pelagic environment here is the intertidal zone here, and then the continental shelf area is here. Okay, continent attached with the continental shelf, and in continental shelf this zone is known as the neritic zone, and after that the oceanic zone stands. Okay, so the pelagic environment is divided into two types, the neritic zone and the oceanic province. So the neritic province extends from the source deep water, okay, and includes all water less than 200 meters, but 200 meter deep below 200 meters, जहाँ सब पानी लगा सेटा होती neritic province, and then oceanic province stands. Okay, where depth increases beyond 200 meters. If we will divide the oceanic province into different layers vertically, then here you can see here oceanic province divided into different types vertically: epipelagic zone, then mesopelagic zone, then bathypelagic zone, then abyssopelagic zone, and the last one hadopelagic zone. Okay, so the epipelagic zone, that zone extends from the surface to 200 meters. Mesopelagic zone 200 to 1000 meters. Then bathypelagic 1000 to 4000, and then abyssopelagic 4000 to 6000, and 6000 below, that is known as hadopelagic. Okay. Did you understand? Already I have explained what are the zone and how it varies from one year to another: epipelagic, mesopelagic, bathypelagic, abyssopelagic, and hadopelagic. I will share the slides after class. Okay. So now we got the idea about what are the different zone like epipelagic, mesopelagic, etc. And now we will see how the distribution of light based on the availability of sunlight or in the depth according to the depth. Okay, so in epipelagic zone, that means 0 to 200 meters. That means the sunlight is available there sufficiently. So photosynthesis is not the limiting factor there. So in epipelagic zone, we can see the phytoplankton and then zooplankton and then different type of fishes. Okay, so in mesopelagic zone, in mesopelagic zone, the light is comparatively low in comparison to the epipelagic. That means
टेम्परेचर जहाँ भी रहता है सेटा तापर फीड करी मतलब ओके एंड अपन बोले ऑर्गेनिजम्स आर स्पेशल एडेप्टेशन टू देयर predatory lifestyles on their extremely large mouth related to size and very effective ये तो मैंने तो बोलते आइस नहीं तो मैंने बोलते जो काम को कुछ खाया नहीं तो ऑब्वियसली का जो माउथ का बड़ा हो एंड टीथ का कैपेसिटी सेंसिटिव टीथ का मतलब बॉडी हो इफेक्टिव टीथ का हो मैंने ताको आराम से कहीं पर भी कैच कर सकते ओके एनी डाउट so here we can communicate each division like photic zone, twilight zone and low light condition. That means photic zone and dysphotic zone and apoptic zone with the epipelagic, mesopelagic, metapelagic, alisopelagic and parapelagic. Okay, so euphotic, U means good and photos means light. So light is completely available there, sufficiently available there. So photosynthesis is not limited here. So here you can see phytoplankton is abundant, then zooplankton also abundant there. Then other squids, lucerne, turtle and the jellyfishes are also abundantly present there. Okay, so we can compare this photic zone to the epipelagic zone where light is also available. Okay, and then the dysphotic zone. The dysphotic zone has small but measurable quantities of light and it extends from the euphotic zone to a depth where no longer exists usually about 1000 meters. So 200 to 1000 meters. That comes under mesopelagic zone. So mesopelagic and dysphotic zone are equal. Okay, dysphotic is dim light. I explained before that organisms mesopelagic zone and in the dysphotic zone similar kind of species we can see. Okay, and then the apoptic means without and photos means light. No light is there, completely absent. Okay, so we can see different type of organisms like glucose, rat tail fish, glass sponge, angler fish, etc. Okay. Now on to the benthic environment. So the benthic environment is again divided into two subunits. That is the soft neritic province and soft oceanic province, and it can correspond to the neritic and oceanic province of the pelagic environment as I said before. Okay, so we will discuss one by one. The soft neritic province that means it extends from the spring hydrate shoreline to a depth of 200 meters, and soft oceanic province includes the benthic environment below 200 meters. You can see here. The soft neritic province means up to this supralittoral zone. This is the littoral or the intertidal zone, and then the sublittoral zone. And these three, so the supralittoral, intertidal, and the sublittoral zone, it comes under the subneritic province. Okay. So what is supralittoral zone? It is also known as the stray zone. Okay. So it is covered with water only during periods of extremely high tide. ଯେତେବେଳେ extreme high tide condition ହେବ like tsunami ହେଲା cyclone ହେଲା ତ ସେଇ condition ରେ କେବଳ ପାଣି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଓକେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜୋନ୍ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପାଣିର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଓକେ ତ ସେତିକି extreme condition ହେଲେ ହିଁ ପାଣିଟା ଆସିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଇଟା ବହୁତ ରେୟାର ଓନ୍ଲି tsunami ହେଲା କିମ୍ବା cyclone ହେଲା କିଛି storm ହେଲା ଦେନ୍ ହିଁ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେତେବେଳେ ହାଇ ମାନେ ଟାଇଡ୍ କଣ୍ଡିସନଟା ବହୁତ ହାଇ ରହିବ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ସୁପ୍ରାଲିଟୋରାଲ ଜୋନ୍ ସେଇଟା କହୁଛି and then the littoral zone it is the intertidal zone that means the zone between the high tide and the low tide এটা ডেলি আমরা পানিটা এদিকে আসবে পুরো হাই টাইড আসবে and then low tide সেই যে জোন দ্বারা আমরা বলবা intertidal zone of the littoral zone and then the sublittoral zone okay the sublittoral zone or the subtidal zone it extends from the low tide shoreline that means from here okay from here to the end of the continental shelf okay 200 meter तो continental shelf में जो हमने पूछे तो continental shelf एरिया रे जो ऊपर पानी का है
Brachymelalgi, then Apisopelalgi, then similarly, in benthic environment, the suboceanic environment includes that abyssal and bathyal, abyssal and hadal. Okay. So, the bathyal zone extends from a depth of 200 to 4000 meters and corresponds generally to the continental slope. Continental slope area energy bathyal. Okay. And then abyssal, it extends from a depth of 4000 to 6000 meters. Okay. And hadal below 6000 meters. Similar pelagic environment benthic environment में सेंटीनी डिवाइड कराएंगे डिफरेंट टाइप्स समझ में आ गया है समझ में कंफर्म Yes, ma'am. क्लियर नो डाउट No, ma'am. ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଭଲ ବୁଝିଛ ନା ମୁଁ ଭଲ ବୁଝେଇଛି ନା okay it is over terrain environment is over now we will go to another syllabus. Okay, now we will discuss on the classification of marine flora and fauna. Okay. So I think I have told you before in detail about the phytoplankton and zooplankton, but we will discuss in deep in marine flora and fauna. We have to cover all these things like phytoplankton, zooplankton, what are the types of plankton, benthic, seaweed, sea grass, etc. Okay, so the classification of marine flora and fauna. I mean, anything classified organization. How? Ma'am, depending upon the habitat. Obviously habitat. Okay. So they where they live and how they move. Keମିତି ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ organisms that inhabit the water column can be classified as plankton or nectar, while the other organisms are benthos or the bottom dwellers. ଯୋଉମାନେ ପାଣିର water column ରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇଦର କ'ଣ ହେବେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ହେବେ ନହେଲେ ନେକ୍ଟର ହେବେ. ଓକେ ଆଇଦର ଦେ ଆର୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟିଂ ଅର୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟର ଅର୍ ସୁଇମର୍ସ. ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଆର୍ ଦ ବଟମ୍ dwellers or the benthic organisms. Okay, so I have already told you in the previous classes about plankton, but once again I will discuss. Okay, someone new? So plankton, the term plankton, it comes from the term plankton, that is wandering. Okay, the plankton are the free floating and breathing organisms, and they may be microscopic and some are macroscopic. For example, macroscopic organisms mean Starfish. starfish is a benthos. Jellyfish. Okay, jellyfish it comes under megalozooplankton. Okay. And an individual organism is called plankton. Plural plankton, not planktons. Okay, plankton. Okay. So just because plankton drift does not mean they are able to swim. Some plankton have capability of vertical movement. Okay, diagonal vertical movement. तो सेमाने पाखे किछिटा कैपेसिटी अछि सो दैट सेमाने मूव करि परिबे तळ उपरका आसी परिबे. ओके, तो बॉटम टू सरफेस पर्यंत आसी
Heterotrophic. Auto means self nourishment, hetero means different nourishment. Okay, so self nourishment means they can photosynthesize and produce their own food, while heterotrophic they depend on others. Autotrophic plankton are called phytoplankton, while the heterotrophic plankton are called as zooplankton. Okay, we can also divide in other forms, like we can divide the plankton as phytoplankton, zooplankton, bacterioplankton and hydroplankton. Okay, they can also be classified according to the portion of their life cycle they spend as plankton, like holoplankton and meroplankton. Holo means whole life as a plankton, and mero means a part of their life as a plankton. Examples, meroplankton example কি হবে দেখো তোমাকে সব ক্লাসে পড়াতে হচ্ছে তোমার মনে কথা মনে নেই is a fish larvae, larvae of bivalves, larvae of polychaetes, polychaete larvae, then lamelligrand larvae, protophore larvae, different types of larvae are there. Okay, so जो मैंने तो कौन है वैसे मैंने either whether adult होते ସେମାନେ either benthic or benthos इमा necturnal but ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ part of life ଯେତେବେଳେ larval form ରେ ଥିବେ ତାକୁ ଆମେ plankton ବୋଲି consider କରୁ. Okay, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ पढ़ा सर सब इन डिटेल में से पढ़ा है. ओके, सो plankton can also be classified based on their size, like picoplankton, nanoplankton, microplankton, meso and macroplankton. So picoplankton it varies from 0.2 to 2 micrometer, nano 2 to 20 micrometer, then microplankton 20 to 200, meso 200 to 2000 micrometer, and macroplankton greater than 2000 micrometer. Okay, हमारे एग्जाम में रेगुलर सब क्लासिफिकेशन जनरल आती है तो ताकि बहुत से मन रखिए. ओके, so here are some zooplankton that may be a holoplankton or meroplankton. Anybody can guess which one is the holoplankton and which one is the meroplankton? Copepod is holoplankton. Nitrogen? Yes. What? Holoplankton. Okay. And blue are Zoya and Megalopa. Zoya and Megalopa are holoplankton or meroplankton? Look. Meroplankton. Crab एगुड़ा को शार्क फॉर्म जोया Megalopa एगुड़ा को जी crab जोया शार्क फॉर्म तो एगुड़ा को जी meroplankton. Okay. तो ठीक है ये plankton में fish egg and fish larvae meroplankton. तो जितने सारे larval form देखते हैं वो meroplankton. ये larvae form नहीं तो जाने वाला. जोया वाली Megalopa वाली तो जाने वाला. Animal larva of squilla कौन है ये? holoplankton ना meroplankton? Meroplankton. Bivalve. Meroplankton. Bivalve में तो bivalve larvae हुई थी. Oh. Okay. Gastropod. Gastropod है वो benthos. अब larvae में gastropod है meroplankton. Meroplankton. And here we can see some of the phytoplankton. So different types of dinoflagellates, linearity and diatoms. This is the most favorite one. ये भी मेरे इंसेंस पढ़े, मेरे इंसाइडर्स पढ़े, तारे का बहुत ही favorite है diatom. Cosmos discuss dinoflagellates, dinophysis cauda and gymnodinium. Then dinoflagellates like the Ceracium, diatom Halozoea and Stichoceros and Greenhalgh. Okay. तो गवर्नमेंट के तरह माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए करेगा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हम प्रैक्टिकल क्लास में होगा इसका सब क्लियर हो जाए. ओके, एक बोले तो
doubt? नहीं କିଛି doubt ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଓକେ ସ୍ନେହ ପ୍ଲାନ୍ କେନ୍ କରିବି ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ What is next one? Plankton are the dippers. Next one है स्विमर्स तो swim किए करेगा पानी में किए swim करेगा example फिश so obviously fish squid mammals okay तो ସେମାନେ आराम से पानी में बुड़ी जाते हैं so they are capable of moving independently of the ocean current ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ କେସରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ବି ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯିବେ ବଟ୍ ଏମାନେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି ଯାଇପାରିବେ ସେମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓକେ କାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦେ ଆର୍ ଦ ନେକ୍ଟନ ଓକେ ତ ନେକ୍ଟନ କାହା ଉପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାରାମିଟର୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଯେମିତି ଫିସ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ତାର କମ୍ପୋଜିସନ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରିବା ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାରାମିଟର ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ different parameters physical chemical parameters responsible रहे so यदि किस टाइम responsible रहे कि इलेक्ट्रॉन क्या होगी वो आप responsible रहे तो यदि physical जैसे टेम्परेचर है सारे में चीजें है availability of nutrients पर डिपेंड करे their distribution okay their distribution depends on different physical chemical parameters like salinity nutrient availability and temperature यदि ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ temperature changes ହେଲା किंवा salinity changes ହେଲା obviously ଯେମିତି plankton ଯେମିତି they are very sensitive किंवा एक तो स्पेसीज अंदर they are thermal and UV halide ସେମାନେ କୋପ କରିନେବେ ଏନଭାयରନମେଣ୍ଟ ସହିତ ବଟ୍ କିଛି ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି they are very delicate ତମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କିଛି ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ସେଟାକୁ କୋପ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ଏଇ କେସରେ କ'ଣ ଫିସ୍ କେସରେ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ଟନ କେସରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାରାମିଟର୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପାଇଁ and the most important water pressure normally limits the vertical range of nectar ସବୁ ଫିସ୍ ଯାଇକି सी बॉटम पाखर रखिପାରିବେ किंवा वर्टिकली ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ତଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦ ପ୍ରେସର ଡିଫରେନ୍ସ ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ତାଙ୍କ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଅଲଗା ଓକେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ବେସର କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଇସର ଯେଉଁ କାଟିଲେସି ଆମିଷ କରାଯାଇ କେମିତି ସେମାନେ ମୁହଁ ଟାଇପର ମିଶେଇ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଉଥ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଟିଥ୍ ବଡ଼ ତେଣୁ ବେସର କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଆଇଜ୍ ଦେୟାର ଆଇଜ୍ ଆର୍ ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଓକେ ତ ସେମାନେ ସେମିତି ଆଡାପ୍ଟେସନ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ ତ କୋଉଟା ସରଫେସରେ ରହିବ କୋଉଟା ମେସୋପେଲାଜିକ୍ କେସରେ ରହିବ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଜିକ୍ ରହିବ ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେସର ଡିଫରେନ୍ସ ସେତେ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ ଯେ ଏପିପେଲାଜିକ୍ ଯାଇକି ପୁରା ଯାଇକି ହାଇଡ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ବେନିଫିଟ୍ରେ ରହିପାରିବ ଓକେ and fish may appear to exist everywhere in the ocean but they more abundant near continent and continent पाखरे काहे रहबे obviously से हाइड्रोजन रहबो obviously continent पाखरे nutrient ର amount ଅଧିକ ओके तो डिफरेंट दिशा जेता हो लैंड ର जेता अधिक हो हमर सही कंडीशन रे हो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी रो न्यूट्रिएंट इज हायर दैट मींस द फाइटोप्लैंक्टन इज नॉट a limiting factor आराम से फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ हो फाइटोप्लैंक्टन इज देयर दैट मींस द न्यूट्रिएंट इज देयर and enough food is available for the fishes okay and some fish such as salmon ascend freshwater rivers to spawn तो ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମାଇଗ୍ରେସନ ବି ହଉଛି ନେକ୍ଟନ ମାନଙ୍କର କିଛି ମାଇଗ୍ରେସନ ହଉଛି ଯେମିତି spawning ପାଇଁ salmon fish କ'ଣ କରେ rivers to ମାନେ river କୁ ଆସେ ଓକେ सी ରେ ରୁହେ river କୁ ଆସେ and just the opposite କରେ ଇ ସେ କ'ଣ କରେ ଡେଥ୍ ମାନେ greater depth of the ocean ରୁ ମାନେ ocean ରେ ଅଧିକ depth ଥିବ ସେଇ ଏରିଆକୁ ସେ ମୁଭ୍ କରିବ spawning ପାଇଁ ଓକେ ପ୍ରେସରରେ ରହୁଥିବ and ocean କୁ ନେଇକି ଯିବ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସେସ୍ ଜାଣି ଏଇ ସେମିଷ୍ଟର ଅଛି କି ନାହିଁ କ୍ୟାଟୋଡର୍ମସ୍ ଫିସ୍ ଆନାଡର୍ମସ୍ ଫିସ୍ ପଢ଼ା ନାହିଁ ଏଟା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ା ସୋ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ହି ଇଜି ସମସ୍ତେ ମାଛ ଦେଖିକି ଆସିଛ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ସ୍କୁଇଡ୍ and then algae okay ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛେ ନେକ୍ଟନ then Memphis I think पढ़ाई रे बड़ी क्लास है यस मैम ताले को व्हाट इज एपिफोना okay epi means upon okay epi means upon and fauna means animal so that lie on the surface of the sea floor either attached to the rocks or moving along the bottom either the bottom रे टिके move करूतो किंवा पूरा attached होतो that are known as epifauna infauna lie
small and booty ki bhai unchi ki bhai moderate varieties. Okay, they are known as infauna. And there are also some different types of benthos like nectobenthos. Okay, lying on the bottom yet also have the ability to swim or crawl. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ swim and crawl କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷମତା ନଥିବ, ability ନଥିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ benthos. Okay, then ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେଇ capability ପଳେଇ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା nectobenthos. Okay, ତ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛି, ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି and once ସେମାନଙ୍କ capable ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ swim କରିପାରିବେ. Okay, ତ example ଆମେ ଦେଖିବା nectobenthos ର flatfish, octopus, crabs and sea urchins. Okay, तो next slide में बहुत सारा पिक्चर इमेजेस अच्छे तो हमारे साथ कहबो कोटा को ऑर्गेनिज्म. ओके, तापर कौन रहला अच्छा तो ଆମର जो बेंथस स्पेसिस रहउची वे तो सेमानकर नंबर से माने चेंज न हो पारे रिमेन कांस्टेंट बट दैट बायोमास चेंज. ओके, फ्रॉम जदि हम देखो कॉन्टिनेंटल सेल टू हमें डीप ओशन को लिबा तार बायोमास का चेंज हो गया. बायोमास चेंज माने कोन आइदर लार्ज ऑर्गेनिजम्स हो ना स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हो बुझी पाछो ना. Okay. एंड बायोमास डिपेंड करता है ऊपर इट इज 10 टा पिला अछन. ओके, 10 टा पिला करो बायोमास हम जदि बबा ताले डिपेंड करते केते फैक्ट मतलब लोग पिला अछन कि मो सब पतला पतला. ओके, आगरे क्लास पिला अछन बहुत समस्त पूरा हेल्दी मतलब हम 20 टा भी हो तो सेमिति बेंथस केस रे मध्य हम सेमिति देखबो जे वे तो सेमानकर नंबर से चेंज न होई पारे किंतु सेमानकर बायोमास से चेंज हो. ओके, so Bivalve. ठीक है, Crab. समोसा फेवरेट crab. ठीक है, भाई बात ठीक है, मसल्स ठीक है Starfish. ठीक है मैंने जियोग्राफिक चैनल में बताओ ये कौन Gastropod. समझते हैं ठीक है, इट्स गैस्ट्रोपोड. Gastropod. Where is this? This one. Sea anemone. हाँ sea animal. Sea anemone का क्या नाम है जी? Anemone. Why anemone? Why anemone? Because it is so beautiful. Okay. हमारा terrestrial plant है anemone बोली बोले plant है जिससे भी बहुत ही कलरफुल है beautiful. Okay. तो ताकि लक्ष्य करिए जेतु सी रे अरे समुद्र रे हम सेते सुंदर जिंस देखा मिलते तार ना जाई के anemone. Okay. Sea Anemone. तो 950 स्पीसीज ऑफ सी एनिमल एलिमेंट डिस्कवर हो जाछि. तो जो माने कि बेंथस ऊपर कालिकली काम करे ସେମାନେ आराम से रिसर्च करे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आ कि न्यू स्पीसीज अछि कि जे नया स्पीसीज अछि ସେମାନେ आइडेंटिफाई कर परिबो. ओके, फिर See you. सी अछि ये सोच रहे हैं कोंडा कोंडा पड़ी दो तो सी अछि ना बहुत सारा स्टाइल अछि. स्पाइल भी लेंथ है बहुत वैरियस करे गोटे एरिया रो आउट एरिया को बोला तो तापर डिपेंड होची कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है. तो टिल डेट 1000 स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड. ओके, सी ऑप्शनल्स then sea grass. Sea grass कौन sea grasses superficially resembles to the grass but actually are not grasses at all. जब कहला एटा sea रे रहउची तो सेतबे sea है सेतबे एटा sea रे रहउची सेतबे grasses देखो तो sea grass प्यार है ओडिसा कोस्ट में कोडी देखलो पाइबा कोडी अछि sea grass प्यार ओडिसा जो कोस्टल वाटर अछि सब टिश्यू हिल्स है, लैगून्स है,
दिखा कोन सेक्टर रे गेस कर पाते कोन सेक्टर रे चिलिका एक्शन केते माने डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स द नॉर्दर्न सेक्टर सेंट्रल सेक्टर अपर चेन्नई एंड सदर्न सेक्टर तो कोन सेक्टर रे अछि सीक्वेंस सदर्न सेक्टर ब्रह्मपुत्र ओके तो सेठी जदि तमे जीवो सेक्टर काहे कि सेठी सीक्वेंस आराम से ग्रो करि पाछि कोन भाई तार कारण कोन व्हाट इज द रीजन न्यूट्रिएंट कंटेंट कौन से sunlight stable conditions no interference okay totally completely सेठी stable condition in comparison to other sectors ए एरिया टा बहुत stable okay एक मते बोला लाइट पेनिट्रेशन कोनो से लाइट इमिटेशन किसी नाही सेठी सेठी में सीक्वेंस आराम से सेठी ग्रो करि करता को स्पेसिस ग्रो करछन बट आईडिया रहता हेलो बिला ना कुछ हेलो बिला वाले हेलो ड्यूल पिनी खोलिए तो नोट करो नेक्स्ट क्लास में चलेगा हेलो बिला ओवरिस हेलो ड्यूल गोटे वर्ड हेलो ड्यूल पिनी खोलिए and other species are also there okay so sea grasses have adapted to life in the marine environment जो saline condition जो सेठी sea grass का एमडी लाइट फेस कटर रे नहीं होते सब ओके so our southern sector रे basically salinity वे within 18 okay 18 pSc तो सेटा हमको भाई फेवरेबल कंडीशन हुए हम से एनवायरनमेंट का sea grass का ग्रोथ पाए okay so sea grass they are adapted to life in the marine environment and they have horizontal stems known as rhizomes and root and shoots grow from the stems rhizome already root and shoots say to rhizomes okay it is the best rhizome and root and shoots say तो जैसे हम को एग्जांपल जो ले ली और हेलो बिला वो डिस्कस करना हेलो बिला ये एक हमें स्पेसिस चेंज करने वाला ठीक है ओके एंड देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स लाइक ट्रॉपिकल ग्रास ईल ग्रास एंड मैनली ग्रास आउट ऑफ द ईल ग्रास अच्छी जो बेटी वी मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द न्यूमरिक 60 स्पीशीज ऑफ द सी ग्रास आज तो जो 30 स्पीशीज वेल नोन अच्छी काबिलो it is most widely distributed okay and it is found in many temperate and tropical regions both in tropical and temperate regions we can find this eel grass and it is mostly inhabited in shallow well protected coastal water such as bays and estuaries you can have well protected estuarine condition and southern sector देखते हैं तो मैंने estuarine condition में and bays में दिखाई जाती and it has definitely flat and distinctively flat and ribbon-like leaves. Ribbon-like leaves. And they are highly productive and provide shelter and food to a variety of animals. Obviously, से जो जगह देखते हैं growth पहुँची मैंने आरो एरिया न्यूट्रिएंट किसी कमी नहीं and से जो फाइटोप्लैंक्टन में किसी कमी नहीं हो जो प्लैंक्टन में किसी कमी नहीं हो so they are the shelter किसी स्पेसिस से सेंटर गवर्नमेंट सेक्टर में रही करेगा नाम से एंड पूरा सेक्टर के अभाव नहीं ओके एनी क्वेश्चन why the grass are classified as paddy grass and grass or paddy grass these are common names and these are scientific names it depends and जेमती गोटे लोकल एरिया को गले में लोकल नेम किसी प्रोजेक्ट की जोटे कि हमें जानना फॉर एग्जांपल एट्रोपोलस सुडाटेंसिस ओके तो ताको हम चिंतित है लोग में हम बोलते हैं कुंडला बट तुम जो अदर एरिया को जो तमिलनाडु जो सेटा आउट किसी लोकल नेम
हुई तो काका पर डिपेंड करा मैंने कौन खाली ऑब्वियसली झूठ नहीं करेगा और एनी क्वेश्चन मेरे एनवायरनमेंट में कुछ नहीं सॉफ्टवेयर हाँ you say that supraliteral then literal then soft-literal supraliteral केवल extreme height जरी ताहले साइड how is it anything here what हाँ ये easy सेलेक्ट तो नहीं खाते हैं ओके सी गैस की वेट कर तो दे देखो सर करें बटन खाते हैं रूट तो रहेंगे ओके रूट हमारे कनेक्टेड होते हैं सॉलिड तो प्रॉब्लम होती है ऐसे में मैं सैलो वाटर में ड्रॉप करूं जो सैलो वाटर डीप वाटर से मैं कर रही हूं ओके तो सैलो वाटर जो की बता लाइट एलिमिनेशन की जो मैं असुविधा है ओके तो लाइट जो भी असुविधा है यार आज मैं फोटोसिंथेसिस कर रही हूं ओके so in the next class we will discuss on mangrove and seaweed okay so attendance करेंगे ज्योति सामंत सीरियस नाका प्रेजेंट मैम आकांक्षा मेघा जतिन ललित आशीष तन्मय मंडल सृष्टि संकेतन आर यशवंत प्रणीता बलराम बेहरा श्रुति कृष्णा के अंजलि सूरज कुमार अमित सुनीता सूर्यकांत स्वाई प्रवीण कुमार स्मृति मल्लिकार्जुन विश्वनाथ कुंदल प्रमिला मृत्युंजय सागर सुंदर मिताली राजलक्ष्मी विकारी प्रियदर्शिनी निकिता शैलेश शक्तिमान डब्ल्यू